මේ දවස්වල අපිට නිතරම ඇහෙන දෙයක් තමයි මේ COVID-19 වසංගතය ලොකු විනාශයක් කරනවා. ඒ වගේම ජන ජීවිතය අවුල් කරලා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලොකු විනාශයක් ඇති කරනවා. එහෙම නැත්නම් අවුල් කරනවා කියන අදහස දෙන්න අපිට ඉංග්‍රීසියේදී තාමත් බහුලව භාවිතා කරන්න පුළුවන් යෙදුමක් අද අපි ඉගෙන ගමු. ලොකු විනාශයක් නැත්නම් මහ ව්‍යාකූලතාවයක් කියන අදහසෙන් HAVOC කියන නාම පදේ භාවිතා කරනවා. මේ HAVOC නාම පදේ තේරුම තමයි devastation, destruction, huge damage or confusion. ලොකු විනාශයක් ඇති කරනවා කියන අදහසින් මේ HAVOC නාම පදය පද ක්‍රියාපද සමග යොදන්න ඕනේ. අපි කියනවා කොලකේට් වෙනවා කියලා. We have to say cause HAVOC, create HAVOC, wreak HAVOC, play HAVOC. මේ දුම් හැම එකම තේරුම තමයි ලොකු විනාශයක් ඇති කරනවා. cause ඇති කරනවා, create ඇති කරනවා, wreak කියන්නේ විනාශයක් ඇති කරනවා කියන එක. නමුත් play කියන ක්‍රියාපදයේ තේරුම සෙල්ලම් කරනවා. ඒතර අපි cause HAVOC, create HAVOC, wreak HAVOC කියවොත් ඒ වගේ තේරුම උනේ විනාශයක් ඇති කරනවා. ඒ ආකාරයෙන්ම play HAVOC කියන එදෙමේ තේරුම මහ විනාශයක් ඇති කරනවා. මේ play කියන ක්‍රියාපදේ සෙල්ලම් කරනවා කියන අදහස මෙතෙන් දෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් keep in mind these phrases. විනාශයක් ඇති කරනවා, we can say cause HAVOC, create HAVOC, wreak HAVOC or play HAVOC. And also learn the past tense and past participle of these verbs. Cause, wreak and create. These verbs are regular verbs. That means we form the past tense and past participle of these verbs by adding ed at the end of the base verb. So we can say cause, caused, caused, past tense and past participle. In the same way, create, created, created, and wreak, wreak, wreaked, wreaked. But past tense and past participle of the verb play is play, played, and played. Now look at this example. How can we say this one? ගම් වතුර ලොකු විනාශයක් ඇති කරාවි. How can we say that one using these phrases? We can say the flood will cause havoc, or we can say the flood will create havoc, or we can say the flood will wreak havoc, or we can say the flood will play havoc. ඒ වගේම කිසියම් දෙයකට හානියක් ඇති කරනවා ඕ කිසියම් දෙයක ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති කරනවා කියවොත් කොහොමද මේ යෙදුම් යොදාගන්නේ කියලා දැන් සලකා බලමු. මහ විනාශයක් ඇති කරනවා කියවොත් we have to say cause havoc in something, or we can say create havoc for something, or we can say wreak havoc on something, or play havoc with something. You have to pay special attention to the prepositions here. Now look at this example. If you want to say COVID-19 වසංගතය ආර්ථිකයට ලොකු හානියක් නැත්නම් විනාශයක් ඇති කරලා තියෙනවා. How can we say that? We can say COVID-19 pandemic has caused havoc in the economy, or we can say COVID-19 pandemic has created havoc for the economy, or we can say COVID-19 pandemic has wreaked havoc on the economy, or we can say COVID-19 pandemic has played havoc with the economy. Even though this seems a bit difficult, try to understand this is highly used native structure. So if you want to improve your English, take your English to the next level, you must try to understand and use these kind of expressions. That's why even though this is a bit harder, you must try to understand and use it. So go through these sentences again and try to make similar sentences. Now another example. How can you say ගම් වතුරේ පළාතට ලොකු හානියක් ඇති කරාවි? So we can say the flood will cause havoc in that area, or we can say the flood will create havoc for that area, or we can say the flood will wreak havoc on that area, or we can say the flood will play havoc with that area. So these are the ways of saying ලොකු හානියක් ඇති කරනවා. Now can you translate this sentence into English?
සුනාමිය ආසියානු රටවල ලොකු හානියක් ඇති කළා. Try to translate this sentence using the expressions that we learned today and put them in the comment section below so that I can check them. And finally, learn this expression, try to use it, and see you again with another useful expression lesson.